ankle, elbow, hands, knee, shoulders இதெல்லாம் உங்களுக்கு பெயின் இருக்கா? அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ண வேண்டியது தான் ஒரு கைரோப்ராக்டிக் ப்ராக்டிஷனர். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ஃபிசியோ ஃபர்ஸ்ட் அட் அசோக் நகருக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் மீட் டாக்டர் சுரேஷ் சார், who has more than 10 years experience in chiropractic practitioners. So hello sir. Hi. ஸோ இந்த கைரோப்ராக்டிக் செஷன்ஸில் வந்துட்டு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவீங்க? See, majorly we work on both the joints and the muscles. So first of all, ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா we do an assessment to check எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குது. Predominantly நம்மளுக்கே தெரியும், நம்ம பார்க்குற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே some kind of pain, mostly musculoskeletal, so neck, back, shoulders, any kind of joint pains we see. First we do an assessment to check where the problem is coming from. So either a muscle or a joint or combination எல்லாமே இருக்கலாம். So depending on where the problem is, we do the treatment. If muscle problem na, then we do what is called as a trigger release. So the muscle release பண்றது, push பண்ணி loose பண்றது. Trigger release na trigger points muscle knots மாதிரி இருக்கும் because of continuous sitting and stuff. So we release that muscle. அதே மாதிரி jointல ஏதாவது stiffness இருந்துச்சுன்னா, because of, again, nature of work நால or sedentary lifestyle நால there's a lot of tightness in the joints. So if there is any joint tightness, then we thrust the joint, loosen it up. எந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் வரலாம்? ஸோ எந்த ஏஜ் குரூப் லிமிட் இருக்கா? Obviously that's a good question. So usually see, skeletal maturity ஒரு adult ஒரு 16 இயர்ஸில் தான் போன் எல்லாமே ஃபுல்லாக வளரும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது வரைக்கும் you have to be a bit careful. So anything, so we don't say we have to start only at 16, but we can see someone like late teenagers, we can start seeing them. So maybe 14, 15, if they are adult enough, we can start working on their joints. இப்போ மசிலில் மாத்திரம் ஒர்க் பண்ணுறோன்னா எனி கைண்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ், ஈவன் யங்கர் பேஷண்ட்ஸ் we can see, யங் கிட்ஸ் ஆல்சோ we can see. அதே மாதிரி ஓல்டர் பாப்புலேஷன். ஸோ ஒன்ஸ் த பேஷண்ட் இஸ் ஏஜிங் அண்ட் தென் ஜென்ரலாக above 60 பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் கெட் osteoporosis, which is இந்த போன் தின்னிங் சொல்லுவாங்க, டென்சிட்டி, போனோட டென்சிட்டி கம்மியாக. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு we can't thrust the joint because you can cause fracture. ஸோ அது you have to be careful. ஸோ அது ஒரு ப்ரிகாஷனாக வச்சுருக்கோம். Again, anyone again over 50, 55 neck thrust பண்ணுறது we a bit be careful. So because of the உங்களுக்கு நெக் வழியாக தான் blood flow to the brain is going. So vertebral artery ஒரு artery இருக்குது which supplies about 20% of the blood flow to the brain. So when you thrust the neck, you have to be a bit careful. So அதனால் கொஞ்சம் extra precaution we take depending on the age group. So by anyone above 50, 55, we will take it a bit more careful. ஸோ எந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்ப்பீங்க? Predominantly இப்போ post COVID, especially with work from home, நிறையா we see a lot of IT people. So sedentary lifestyle, work from home, எல்லாம் உட்காந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல், எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவங்களும் they stopped exercising. So there's a lot of IT industry people we see, or anyone with sedentary lifestyle. So bankers, chartered accountants, those type of patients. Predominantly neck pain, back pain and shoulder pains, that's what we see. Another thing you will be surprised is we see a lot of youngsters, young kids, like especially a lot of mobile usage. ஏன்னா எல்லாமே அந்த கோவிட் டைமில் எல்லாம் ஸ்கூல் போகாமல் ஆன்லைன்லேயே படித்து மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதனால இந்த lot of people get neck pain and shoulder pain. So we see a lot of that young kids as well. ஸோ இந்த கைரோப்ராக்டிக் ப்ராக்டிசஸ்லாம் வந்துட்டு எந்த மேஜர் பாடி பார்ட்ஸ்லலாம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்? அதான் சொன்னேன், எனி ஜாயிண்ட் we can work on. So but predominantly இப்போ நம்மளுக்கு நிறையா பார்க்குறது, say ஒரு 100 patient பார்க்குறோம், most of them are like either necks, backs or shoulders. That is the major patients we see. Sometimes we do get knee pain, ankle pains as well. But majority, as I said, is mostly neck, back, shoulders. That's what it is. So இந்த கைரோப்ராக்டிக் செஷன் எவ்வளோ நேரத்துக்கு அண்ட் எவ்வளோ செஷன்ஸ் தேவைப்படும் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு க்யூர் வரதுக்கு? Again, depending on the patient, we try, on average it's about half an hour, on an average it's about half an hour, 30 minutes. That's what we try to spend with the patients. Again, number of sessions depending on the patient. So ideally we try to see minimum as possible or 2 to 3 sessions. That is what we try and keep it.